Tak, starting point dia seram tau. Starting point dia seram. Dia kentut tikap, dek. Masih jual karipap. Nak tak? So, The Cracks Crew. Sahurnya kat Serama dengan sekolah ni mesti ada story jumpa hantu dalam toilet. Korang ada tak pengalaman macam tu gak? Aku selalu doh. Hantu tu tiba-tiba je berasap. Aku ketuk-ketuk kan. Tengok dalam tu sapok. Aku tahu nak cerita pasal siapa. Haram tu. Tak. Aku tak pernah dengar cerita hantu. Tak tahu lah sekolah kita ada cerita hantu dekat toilet ke tak, sebab toilet tu malam-malam memang ada orang isap okok kan. Nak keluar kat mana pun tak tahu. Let's go. Dah live lah. Okay, Assalamualaikum and welcome to you guys yang baru first time datang ke Biskut Kering Podcast. Malam ni selalunya kita akan live dekat Facebook, tapi kita orang try tempat baru lah kan. Sebabnya instead of kita orang buat dekat Facebook, kita orang try kat YouTube lah. Because of yeah, we try new things. And kita pun dah start channel kita orang dah lama dah and banyak clips. So instead of buang masa potong clip banyak, which is banyak lagi aku tak potong, so why not aku just start kat sini dulu. And for those guys yang baru masuk and tak kenal, aku Ray and this is my friends and my crew. Supposedly kita orang ada 6 orang host, but like usual kita akan bahagi tajuk apa yang kita orang borak. And tonight kita akan borak pasal How I Met Mother versus Friends, Duel, Sitcom Duel. But sebelum tu aku kenalkan lagi sekali sebab tak semua orang tahu siapa Biskut Kering Podcast ni. And orang just tengok link klip-klip dari kita punya channel je. So we have Sapok, baju pink, santai, janji sampai. We have Aurel. Nampak janji sampai. We have our two lovely ladies here, Aurel yang with pink headphones with earcats, and we have Linda dengan bertudung manis berkacamata. So kita orang baru dah start dekat YouTube, so harap korang boleh bersabar dengan kita orang because we are amateurs. And actually kalau korang tengok balik dekat kita punya video-video yang lama, kita bukan setakat borak pasal sitcom, bukan borak pasal movie je. Kita ada borak, hari tu aku ada borak pasal anime, hari tu aku ada borak pasal mostly banyak social issues lah. So nantikan video kita orang yang baru. Esok ada lagi satu pukul 12.30 hari, which is cerita pasal apa yang jadi sebelum ni kat isu-isu dalam Malaysia, which is sexual harassment and what not. And then tanpa buang masa lagi, sebelum aku nak teruskan, tapi aku excited satu benda di mana hari ni Netflix dia dah umumkan aku adalah peminat terbesar, bukanlah terbesar, one of the fan about One Piece, and Netflix they just announced that they have casted the 5 main protagonists of One Piece, which is Luffy, Zoro, Sanji, Usopp and Nami. And it looks promising because of first aku takut actually, sebabnya mostly anime masuk je movies dia hancur barai. Contoh yang terdekat Dragon Ball Evolution, even though ada Chow Yun-fat but he can't make it justice. So aku harap Netflix do the right thing with the anime and manga yang aku suka gila ni, because it happens dah about 10 years tu cerita ni. 20 years dah. Chapter tak habis-habis lagi. And then I hope they do justice about it lah. Because of first aku cakap movie, and suddenly Netflix cakap no, it's a 10 episode, which mean the first season dia orang nak 10 episode. So aku cakap okay, maybe this going to the right path. Okay lah, kita borak pasal what we call it, anime, One Piece. Kira macam kita cerita pasal news kan. Kita tak nak buang masa, nak cerita pasal How I Met Your Mother versus Friends. So sebelum kita start, aku nak tahu dulu dekat aku punya host ni and aku punya panel yang lain, which one they are preferred lah, because diorang dah pernah tengok sini. And kalau you guys tak tahu, How I Met Your Mother habis tahun 2017 and Friends habis 2004, which is so old macam tu lah, because they both ada 10 season and same goes both sitcom ada 10 season lah. So let's start dengan Linda, actually kau prefer yang mana, How I Met Mother atau Friends?
Susah nak cakap lah. Dua-dua aku suka. But then kalau kau tanya aku kena jawab, aku jawab harder lah. Compared to Friends. Terus Okay. kenapa tak sure kenapa. Tanya orang lain dulu. Okay lah. Aurel? I am Friends for life. I have watched Friends 4 times. I don't have life. 4 times. Okay lah, 2. That's quite a lot. Okay. 4 times. Boleh lah. Alright, Sapok. Pok, ya bisa lah, Pok. Panda boleh tunggu, Pok. Aduh, kau kena bahan kat sini, Pok. Tak. Aku macam biasa lah. Aku memang minat gila dekat How I Met Your Mother. Aku, okay, kalau Aurel 4 kali dia dah khatam Friends, aku rasa aku lebih daripada 7 kali kot How I Met Your Mother. Okay. So, bila last time kau tengok How I Met? Like 2 months ago, tak silap aku. Months ago. Okay lah, bagus lah. Because aku buat How I Met Your Mother tu yearly achievement. Aku kena aku ada season 1 sampai 10 and aku akan habiskan dalam setahun tu. Okay, aku kena tengok How I Met Your Mother. So dia macam rules yang ada dalam How I Met Your Mother, di mana rules between Ted, Marshall and Barney, if kita tak tengok Star Wars in 3 years time, kita akan ada buddy kena kita. So dia orang make that rules tau. Yeah. Which is dia cakap and then sebelum dia orang tengok the first trilogy of Star Wars, and dia orang cakap sebelum dia orang borak tu, and dia orang akan cakap okay, apa kita kena plan untuk the next 3 years lepas ni. If not, the dark side wins. So dari situ aku dah dapat macam the beauty of How I Met Your Mother lah, because of dia bukan setakat play with pop culture, and dia also cakap okay, kita kena plan. And then from that episode itself, masa tu season 7, diorang tengok balik live diorang macam mana sekian-sekian. Dia cakap sebelum ni 3 tahun lepas 2001 dari cerita umur diorang 2004 diorang cerita apa jadi, dia punya planning. So aku suka How I Met Your Mother. Untuk those guys out there kan, aku suka How I Met Your Mother because of tema dia. Memanglah sitcom, tapi sitcom ni ada banyak jenis. Dia ada drama, dia ada because it's a situation comedy tau, tapi dia ada bawa theme different. Macam kalau The Big Bang Theory, sitcom dia bawa about a nerd guy and cari find love and go on macam tu. Dia pasal a nerd guy punya life lah, lelaki dengan perempuan nerd kan dalam tu. But pendapat aku untuk How I Met Your Mother adalah dia cerita pasal life tau. Tema dia life, because dia narrate the life of Ted. The main character Ted, dia narrate life of Ted, which is Ted tahu semua cerita kawan-kawan baik dia, sekian-sekian macam tu. So boleh tanya Aurel kot, kenapa suka Friends? Agak-agak sebab Friends kan. I watched How I Met Your Mother once, and I actually watched How I Met Your Mother first before I started my addiction with Friends. So there was a time that I was like you guys. I was pro How I Met Your Mother. You know, there's nothing else that can compare to How I Met Your Mother. But then, when I was introduced with Friends, I think Friends is slightly more interesting in my opinion lah. Like How I Met Your Mother is about Ted telling his kids in the future about how he met their mom. The whole life is about Ted going through experiences with his friends and falling in love, out of love, apa benda and everything. And then at the end they manage to show lah kan. But for Friends, I like it because it talks about just these 6 people growing up together, like the adult life in the city together. And I just love how character building the story for each character. Objection! Tak ada, teruskan dulu. How I Met Your Mother is a lot of focus on Ted now. Ted specifically. For Friends, there's no main character. Everyone is the main character, and you get so involved with each of the characters' lives. That's what I like so much about it. It's more interesting than just one main character. Okay. Alright.
Oh, Linda tak nak cakap. Linda tak tahu dia cakap apa. Dia tahu nak attack aku je nanti. So aku tak tahu lah nak reply macam mana. Sapok busy panda. Aku borang dengan Aurel je lah. Actually, kan Aurel, Relax. relax kan? Okay, relax ni. Actually Aurel, Friends actually lebih senang kita nak catch up cerita dia instead of How I Met Your Mother, because of Friends punya cerita every time, contohlah let's say you are the first time nak tengok Friends, you land je season mana-mana and then you can hook terus. Cause why? Because of the time they are airing now. The time they are airing is during 1994. Aku baru umur 2 tahun. Aurel dia tak lahir lagi. And then sampailah 2004. So during 94, masa diorang nak airing tu, diorang ada audience, so orang ada cue card untuk bila nak gerak, so bukan gerak, gelak and whatnot kan. So and then bila diorang air and ada kat TV, dia tak ada macam kita sekarang macam ada Netflix, kita nak start dari mana. So diorang perlukan this kind of team, yang di mana team ni Friends, apa yang dapat is tema Friends is popcorn entertainment, which is every episode if you stumble upon them, dia akan buat you guys hook. So that's why it's contoh lah, macam mesti tak nak tengok episode yang keluar tahun 94 because dia punya videography dia tak secantik yang sekarang. So maybe you start with season 8 or season 9 kan. So you akan start balik dari awal sampai habis. But I'm not agree with the character development lah. Dekat part tu. Why? Okay, why let's go to character and then dia orang cakap How I Met Your Mother ni dia tiru, dia copy banyak from Friends. So aku tak deny yang dia ambil banyak, but dia ambil the premises only. But from the premises tu dia orang kembangkan jadi tempat lain tau. Sebabnya contoh kita start with How I Met Your Mother Marshall Lily dia ada married life, dia boleh equals macam Monica and Chandler, let's say macam tu. Okay, but the difference is adalah Monica and Chandler they get married at season 6. Marshall Lily start proposing or start married at season 2, and then they start proposing first episode tu. So from there we can see the realism at first sight, because of kenapa bila kita cakap pasal love story, if we said about love story, orang semua fikir macam okay, when aku dah dengan dia, aku nak kahwin dengan dia, cerita habis, happily ever after. But Marshall punya and Lily punya life and story dia tak habis kat situ. It's the beginning of this life as a married couple. So start season 2 sampailah season 10, kita nampak the real life of a married couple. Starting yang macam mana diorang struggle nak dapat duit, diorang struggle nak dapatkan job, diorang struggle nak dapatkan anak, sampailah family members diorang mati, ayah Marshall mati. And masa ayah Marshall mati adalah lepas Marshall dapat kerja, which is macam oh no, something like that. Dia baru dapat happy and then suddenly life terus smack him down back. Sekian-sekian macam tu. And then macam dia dapat anak, and then macam mana dia tahu yang bini dia sekian-sekian macam ni. So the character development tu dia different. Kita nampak orang yang dari college and then bekerja and then ada married life, dia different tau. Itu aku baru cakap pasal ni je lah. Because and orang nak cakap, aku nak buat perbandingan lagi satu, Barney dengan Joey. Maybe dia orang sama. Okay, aku tak suka Joey punya character development. Because of Joey punya character development, mula dia biasa, and suddenly sampai season 7, season 8, dia jadi orang yang bodoh and perlukan mak ayah. Which is kawan-kawan dia tu mak ayah dia lah. Dia jadi macam bodoh gila. Too reliable lah. Dia bukan too reliable tau, Aurel. Dia macam yang di mana dia perlukan macam apa benda ni, and benda tu berulang dari start season 4 sampai lah season 10, dia berulang. Yang ni mana macam dia tak dapat faham benda tu, dia tak faham benda ni. And then counterpart dia dekat How I Met Your Mother, Barney, which is dia orang sama playboy, womanizer, sekian-sekian. But kita nampak character development Barney and the great Neil Patrick Harris, salute to you,
Yang dia bawa karakter ni bukannya setakat pasal dia womanizer and then dia tak ambil tahu pasal kenapa dia benda tu. Dia ada daddy issues. And dia ada daddy issues, lepas tu dia work out on it. And then dia ada issues untuk ada relationship, dia work out on it juga. With Robin. Macam mana pun. Because of apa yang menarik How I Met Mother ni is this. The mother of that child yang help all Ted punya friend untuk stay together. Because of yang buat Barney untuk kahwin dengan Robin is Ted punya mother lah, Tracy. Tracy asked this question to Barney, do you want to keep playing the game or win the game? And actually it very real to our conversation before this about relationship and such and whatnot. So for me it's very realistic. It happens, which is for me Friends dia adalah popcorn entertainment and fictional. Too fictional, which is tak mungkin lah Joey selama 10 tahun dia makin bodoh. Dia tak dapat catch up benda-benda lain. So character development itu aku cakap pasal Joey je lah. And aku rasa yang paling safe Friends is Chandler, because of Chandler is being consistent and nampak lah dia ada character development ni berubah sikit. But difference Chandler punya sacrifice untuk tak pergi ke Tampa ke mana tu kerja because of bukan sebab dia apa we call it sacrifice, tapi sebab incompetence dia masa meeting tertidur. Yeah. Kan? So it's not about sacrifice. So for me itu one of the point lah. So macam tu lah. Aku pula Arif. Ya. Tak nak Aku tadi pula orang si sibuk. kau. Kau sibuk nak pandang. Okay, Aku dah pilih. Okay, kenapa aku pilih How I Met Your Mother kalau nak dibandingkan dengan Friends. Okay, antara salah satu sebab dia, aku suka cerita yang di-narrate. So, benda tu lah yang menarik minat aku sebenarnya. Instead of tu. Tu satu. Lagi satu, macam Ari cakap, character development. Character development tu memang betul-betul the strong part yang ada dalam How I Met Your Mother lah. And lagi satu yang buat aku betul-betul orang kata menarik minat aku untuk still tengok How I Met Your Mother ni, sebenarnya dia ada supporting character dia tu. Kiranya dalam cerita How I Met Your Mother ni, cerita How I Met Your Mother ni tak tinggalkan supporting character dia tu. Contohnya macam The Pilot. Kiranya The Pilot tu dia bukannya ada satu episod saja. Dia ada development untuk supporting character tu sendiri. Macam contoh untuk Ranjit boleh cakap every episode ada Ranjit. So siapa yang tak kenal Ranjit ni yang drive cab dekat New York tu. Dari cab driver bang. Dari cab driver dari limo. Itulah masalah. Tak, character development. Daripada cab driver bawa limo. Tak. And then sampai ke si siapa ni dia apa ni? Kiranya Ted kahwin. Ranjit tu yang bawa limo tu. Betul tak silap aku Ranjit yang bawa. Tapi kiranya dia punya supporting character dia tu dalam cerita How I Met Your Mother ni memang sangat-sangatlah menarik dia punya development. Benda ni pada aku kalau kita nak compare, bukan nak cakap dengan Friends dia, dengan sitcom yang lain, aku tak nampak. Tapi dalam How I Met Your Mother ni, untuk supporting character ni, supporting character dia hidup tau. Dia memang kita takkan nampak dia sebagai main character. Sebab kita tahu dalam main character dalam cerita How I Met Your Mother tu memang ada Ted, ada Bunny, ada siapa lagi ni? Wah, lupa aku ingat Lily orang Marshall. ni je. Lily Marshall kahwin lah dengan si Robin. So, benda ni best. Sebabnya bila kau dapat rasa supporting character tu hidup, memang best lah. Tu kau kiranya bila diorang masuk kat dalam bar, kau tengok ada bartender tu sendiri, karakter dia sentiasa hidup. Sampaikan si Bunny ke Ted yang kena tumbuk yang bergaduh dengan bartender tu. Aku rasa dua-dua yang gaduh dengan bartender. Aku lupa nama bartender.
Yang cerita tu yang bergaduh kat luar kat belakang bar tu, bartender tu je. Suddenly because dia orang nak prove themselves yang dia orang ni badass, and Barney dia nak Robin Hood kan dia, sebab Robin cakap dia suka orang yang ada luka, dia suka ada cala kan. That's right. Dia jahit kan bagai. So that's why okay Ted, jom let's go. And then sampai je kat belakang, tiba-tiba je semua mamat tu dah terbaring. And then yang bengong cerita ni is Barney hit himself, tumbuk sendiri mata dia, and then tumbuk Ted. And then berlakon masuk dalam. Dia macam budak-budak yang di mana masuk dalam dia macam I'm cool kan. Esoknya kena subpoena. Ya. Untuk Tapi tu bartender, cerita tu best. sebab lagi satu menarik ya. Bartender tu in season 8 tak silap aku, dia sendiri suddenly dia jadi bouncer untuk bar tu bila New Year celebration-nya. Ya, dia Eve masa tu memang dia jadi bouncer. Bouncer. Tapi lah, bila kau tengok dalam karakter tu ada the pilot, kita memang orang kata the pilot lah, the captain. The captain. So sebab kita tahu masa tu Ted minat dengan wife the captain. Tapi dalam masa sama, karakter the captain tu dia develop juga dalam cerita tu. Macam mana daripada dia adalah husband kepada wife yang Ted minat, and then suddenly dia jadi orang yang boleh so-called kita panggil rapat dengan Ted juga. Bawa Ted pergi naik dia punya yacht, and then Ted dengan takut lah pergi yacht, dia takut semua benda tu. Tapi lah dia punya development tu kita nampak dekat supporting character tu. Lepas tu kita nampak supporting character dia antara yang lain yang aku ingat, contoh bapak si Bani. Dia still supporting character tapi dia punya development tu ada. And then abang si Bani. Okay, sebab Bani ni kita pelik sikit. Jadi dia, okay, kita tahu dia adalah seorang Mak Saleh yang kulit dia sangat-sangat light, but dia ada Black the half brother. darker side. Yes, black half brother. Okay, benda dia memang pelik lah. Memang kita tak boleh imagine lah. Tapi sebenarnya dia adalah mak dia tu, mak si Bani ni kiranya ada dengan orang lain lah. The black guy, ada buat dengan black guy lah. So, tapi lah cerita tu sampai cerita dia memang itulah antara yang menarik. And benda tu, jalan cerita dia sangat-sangat lawak, syok, bosan. Cuma boleh aku cakap sekarang? Belum. Kau dah cakap banyak. Okay. Lina tak cakap apa lagi. Okay. Dah lah ambil spotlight. Aduh. Okay. Aku done lah. Aku sekarang aku done dulu. Aku tak, dia kan disclaimer yang kecil. Aku tak adalah hebat korang tengok berulang-ulang kali. Aku tengok macam dalam 2 kali ulang, Friends like sekali. So when you mention the scenes, I remember which scenes you need. But then if you want to ask me about character development, I was like, I like the score. But then I really can relate myself to Lily. Aku memang suka watak Lily. Aku tak tahu kenapa. Some hate her sebab dia macam kan, macam dia nak benda to be the way she wants it to be, macam dia sabotage hubungan Ted kan. I just love Lily punya character macam ni, dia so motherly, so tak tahulah. I really like her character. That's why lah, sebab and then one of the reason aku suka How I Met Your Mother juga, we are really looking forward for who is the mother. Sebab kita macam memang tunggu, and then kita keep looking for the clue in each episode. So dia macam episode ni ke, lepas tu tiba-tiba dah season ke berapa macam tu. And then so lah, dia punya continuity of clues of who is the mother tu macam I like the flow. Faham. Tapi maybe audience akan pelik apa yang kau cakap, sebab suara kau keluar dulu, mulut kau lambat, badan kau bergerak lambat. So sorry to the audience out there. Sorry to the audience out there. It is technical issue. Aku tak boleh nak buat macam mana.
tunggulah, doakan kita orang rezeki banyak sikit, and then kita orang boleh sewa studio, and then kita orang akan buat live, and kita akan banter yang lebih lah. Sebab aku tak rasa sangat bantering ni dari pihak Friends, because aku baru tiba dia sikit tadi. So tapi itulah, Aurel dia macam tak ada counter. Patut aku brief dia orang tadi, counter balik aku. Tapi macam it's okay. Anyways, I can counter. okay, go. I would say that one thing lah, what Sapok was saying about like supporting characters from How I Met Your Mother. I agree that they have great supporting characters from the beginning of the season sampai at the end, macam the build up is there. But I think for Friends punya supporting characters is like Gunter from the bar, from the coffee shop, or Janice, the annoying girl yang oh my god. You know, like she initially was not supposed to stick in the whole Friends season. She was supposed to be like a one type of show face, and then after that she's not gonna do anymore. But because her first appearance was such a boom, everyone loved her because she was so annoying. The producer basically kept her till the very end, and then make the story make sense now of how Janice fell in love dengan Chandler, and then tiba-tiba they had like Janice had a one night stand dengan Ross. You know, they always find these moments to make sense from the story. So I feel like for the supporting characters in Friends, they did a good job in making it sense throughout the whole story. Like you said about Ray, like how if anyone were to watch it at season 8 ke, season 5 ke, it doesn't have to make sense from season 1, right? So dia macam boleh tengok season 8 and then tiba-tiba this lady shows up, people are still gonna love watching it. So that's the beauty of like Friends, you know. Yeah, betul. The producers did a great job to just make every season, every episode macam sticky that make you wanna keep watching it. The best. The best Tapi Aurel, ada tak dalam cerita Friends, kiranya phrase yang orang akan pakai untuk, kiranya famous phrase lah yang orang pakai dalam conversation everyday macam kita lah, sebab to relate it to our life, and macam boleh tak, ada tak phrase yang orang selalu pakai dalam dia punya conversation? I know How I Met Your Mother is Barney punya famous line. Legend for Jerry. Fresh quiet. Okay. But I think Okay, macam apa, macam orang lain ada, macam kita tahu lah, Barney punya phrase banyak yang orang selalu pakai dalam daily punya conversation. Tapi dalam phrase, ada tak punya phrase yang orang guna dalam conversation secara daily? yeah, I can think of two right now, which is kalau when Rachel and Ross were dating, it's a bit controversial when they broke up tau. Ross cheated on Rachel sebab they were on a break. So that kind of lasted to the very end of the season when about their relationship tau. They're meant to be together, but because they fight so much and because of that big breakup, they tak boleh together. So the line that people always say is like, we were on a break. So that one line though, we were on a break. A lot of people say that. But Let's see. depends the context lah. Tapi for another one, Joey says this line, how you doing? That's his favorite line. So tu je lah, dua je lah. I can think of now lah. I'm pretty sure there's a lot more. Alright. And banyak lagi. Actually, Friends ni menarik because of diorang banyak bantering which is dengan sarcastic manner tau. So bila diorang start bantering dengan sarcastic manner, memang every time orang akan cakap, oh okay ni dari Friends ni. Because kalau ada hard fans, dia akan tahu. Tu one thing. And aku pun setuju dengan Aurel about the character development. Banyak lagi character development yang lain ada kat Friends. But for me, How I Met Your Mother is completing Friends because of they are learning what Friends lack, and then diorang make it better. So that's why the storyline dia tu nampak lagi, what we call it, mature. Kenapa aku cakap mature? Because of
we see in Ted and Robin, it's concurrently sama dengan Ross and Rachel. Yeah, true. Different dia adalah kita tahu what happened at the end between Ross and Rachel. They are going to staying together. And yang tak best dia adalah friends, dia playing with us, which is dia nak ke tak, dia nak ke tak between Ross and Rachel. Because of suddenly dia orang kahwin and then break up. Lepas tu ni. And then one of the reason yang aku tak boleh terima adalah reason dia orang break up is so childish because of Ross tertidur baca something dekat anak dia ke kat siapa? Dekat anak Rachel ke siapa? Okay, dia gelak. No, I So know dia which one gelak. you're talking. So, okay, common sense is which is when you are orang yang dewasa and then and then you are gaduh and break up because of childish things and then you break up and then di sitcom ni semua orang tengok and dia ajar orang di mana macam it's okay girls to be like that if your boyfriend tak buat something and you can break up. Bila sampai dekat Ted and Robin punya situation, kenapa Ted break up dengan Robin? Because of this. They ada deep talk. They have their deep talk. They have matured conversation and said that we are not gonna be together because of you have your goals, I have my goals. I want children, you don't want children. And that's why diorang separate. And they are trying to become good friends. And then this one more thing yang sampai, which is the realism came in one more time, which is yes they are break up doesn't mean that they are not hurt inside. Faham tak? So apa yang aku nampak about How I Met Your Mother is this. They are telling the audience, yes, this shit will be happen to you, and then yes, you will be hurt, and then no, you cannot do something yang bodoh yang macam ni. And one more thing yang paling utama adalah you need to move on with your life. So realism ni yang menunjukkan di mana the maturity of How I Met Your Mother punya series. Tahu? Dia benda ni happen dengan Barney and Robin. Diorang break up pun sama juga. And then dia menunjukkan Robin pun hurt and Barney pun hurting, but they are diorang go on dengan benda tu, diorang hadapi benda tu and process dia break up dengan cara lain. Barney start with being womanizer again. Robin start macam biasalah being a girl. Dia tak nak tunjuk, dia nak tunjuk dia strong and what not. So belum kita cerita pasal smoking sandwiches lagi. Faham tak? Sebab dia narrating cerita ni dekat anak dia. So dia tak cakap we are smoking pot, we are smoking sandwiches. Faham tak? So kita ada nampak batas-batas yang di mana diorang No, Ray. Bukan smoking, eating. Kena betul kata. Eating sandwiches. Dia tak buat smoking pun. So kiranya diorang nampak batas di mana Friends kurangnya batas tu. Because of siapa Phoebe dia ada buat lagu about mak dia meninggal and then because of ada je audience dekat dalam tu at that moment, dia orang gelak. The audience dalam tu kena gelak because of lagu yang Phoebe buat, which is for me, okay, yes, your mother ada this kind of accident, tapi kenapa nak kena what we call it celebrating the death of your mother and something like that, walaupun dalam orang dekat dalam situation tu macam buat muka macam pelik or macam weird je macam ni, but the message yang kita sampaikan, the sitcom sampaikan to the audience is different. So that's why maybe masa tu yalah maybe tahun kot early late 90s kan, tahun 92 sampai 94 sampai 2004 dia tak ada this kind of mature thinking yang patut ada dalam TV station. So diorang kena jadi popcorn entertainment ni lah. But now kita dah nampak sikit-sikit, which is that's why aku kurang menarik because of kalau tengok balik Friends, dia banyak gila drama weh. Suddenly kahwin, and then tak kahwin, and then mengandung, and then kau buka bapak dia bapak orang lain, macam
macam fucked up gila. That's why it's so good. There's always a lot of drama happening. Yes. It's not like Oh, boring, yes. you know. Ya, tapi kalau sembang pasal drama dalam Friends dengan How I Met Your Mother, pada aku plot twist, dari segi plot twist, How I Met Your Mother ni pada aku macam lagi shock ah. Ini personally lah, aku rasa plot twist dia kiranya kita nak tengok siapa, yelah plot twist dia siapa sebenarnya yang akan jadi mak kepada anak-anak si Ted tu. Dia punya plot twist tu sangat-sangat menarik. Sebabnya, okay, pada awal memang aku sebagai peminat How I Met Your Mother, masa aku first time tengok, memang insting aku paling kuat rasa masa mula tu, kiranya half season yang awal, kiranya daripada dia ada 9 season, kiranya daripada season 1 sampai season 5, aku merasakan yang sebenarnya Robin yang akan kahwin dengan si Ted. Tapi rupanya aku silap. Rupanya yang kahwin dengan si Robin adalah si Bunny. And then Ted kahwin dengan orang lain. Benda tu yang lepas tu aku ada fikir yang Ted akan kahwin dengan si ex-wife siapa? Bukan The Pilot, aku masih ingat The Pilot je. Apa nama The Captain. Kiranya tapi dia punya plot twist untuk dapat tahu siapa yang bakal jadi wife kepada Ted ni, pada aku menarik tau. Memang menarik. Cumanya bila dapat tahu siapa yang jadi wife Ted tu, benda tu agak potong. Ya, spoiler siapa yang tak tengok lagi dia ni ya. Don't like the ending for How I Met Your Mother. Alright. Okay, aku dah baca. Ada orang chat punya, aku tak perasan. That shot. UNAG. Serius lah? Lol. Okay. And then Ira Aziz, Team Friends hadir. Aku reply lah. Team Friends kena tiba teruk Ira Aziz reply, Butet. Okay lah. Sebab kan dah lah masuk lambat. Lepas tu kita nak kena bu pula kan. So let's say kita go on macam ni. Why you guys suka tengok drama yang macam tu? Ni untuk Team Friends lah. Kenapa suka tengok drama yang macam tu? Because every time there's a drama build up and then the story proceeds to the next episode, whatever, there's more inside jokes. It just makes it so much funnier every time they integrate it in the story. Faham tak? Okay. Like for instance, the biggest drama is when Rachel and Ross broke up because of that letter or because they had the break kind of thing. It still escalates throughout the whole storyline. How Ross married 3 times. Tu akan dibawa till the very end juga. There's a lot of moments of in between episodes where they bring those moments back up because of those drama that happened. If those drama didn't happen, we wouldn't understand all these inside jokes along the way of the story tau. That's why it makes it very funny. Kau tengok lah. Okay. Because of pendapat aku, Friends memang sangat drama. And then macam aku cakap tadi, dia is a little fucked up. Because of suddenly, yalah banyak panjang cerita ni. But How I Met Your Mother, dia macam mana cakap? Dia macam apa aku cakap tadi. The realism tu impact sekarang. The realism dalam How I Met Your Mother tu, dia impact lebih besar daripada tu. And don't get me started bila masuk musical tau. Because of How I Met Your Mother, dia bawa a lot of talent. Di mana macam Ted boleh menyanyi, Barney boleh menyanyi. And then Ayah James, iaitu Ayah James boleh nyanyi. Ayah James ni siapa? Ayah James ni is ayah Barney punya half black brother. James is Barney punya half black brother. And then the contemplate. Dia adalah priest. Dia adalah priest. Yang menariknya lagi satu adalah with a song, diorang boleh buat satu cerita menarik pasal suits je. Barney kan suka pakai suits. So dia kena pilih between a girl and suits. Which one? And then terus buat satu musical stand and whatnot macam tu. And the next about musical about How I Met Your Mother ni adalah lagi satu ending di mana
Ted dia duduk seorang-seorang tengah tengah tengok tiket nak pergi robot versus wrestler, and then at that moment dia sedar yang dia tu alone because of Barney tengah settlekan rehearsal dance with dengan Robin dekat atas, and then Marshall and Lily tak ada dekat bar tu, diorang tengah tidurkan anak diorang, and Ted is all alone. And because of a good music score, dia sampaikan cerita tu dengan baik. Oh. And then baru terdetik yang dia mana, shoot, aku kena keluar dari New York because of aku kena balik pergi berhijrah untuk dapatkan life yang better. So macam aku cakap tadi, because of How I Met Your Mother start 2005, and the technology in broadcasting, technology in movies, TV, drama boleh buat benda tu, whereas Friends tak, which is itulah yang kesian kat Friends pendapat aku. But yang untungnya Friends, orang dari bila-bila episod pun boleh tengok and boleh hook up on it. Just kesian dekat beberapa karakter seperti seperti Ross, Joey, Phoebe, yang for me it's underutilized because of character dia tak ke mana-mana. Because of macam you cakap, bila orang boleh pergi kat mana-mana story, mana-mana episod, orang akan cakap, oh macam ni lah Ross. And then contoh aku masuk season 8 episode 10, aku pergi balik season 2 episode 5, it's the same Ross. It's the same. Of course, it's the same Ross. Yeah, for me, yelah, because the character is not developed enough. Because of kalau orang bermasuk 8, turun balik, oh dulu Ross macam ni. If kita tengok How I Met Your Mother, season 8, Barney different macam ni. Season 2, Barney macam ni. Kita nampak dia. Ya, Dia punya Barney jadi matured, apa semua. So, that's why aku rasa certain karakter, dia macam rugi. Because of dia berulang. Yang paling kesian Joey, dia bukan berulang, dia semakin bodoh. Yeah, my least favorite character is Joey, actually. So I agree. Ya. So, rasanya dah tahu kot siapa menang, Ira Aziz. So, talk to the hand. Oh, Friends is still better. Hands down, Friends is still better. Alright, sebab because of siapa nak cerita Tapi pasal ending lah. Apa dia buat? Tak, sebelum aku pergi dekat ending How I Met Your Mother ni, antara benda lain yang menarik kalau korang nak tengok How I Met Your Mother ni, aku nak tambah lagi pasal dia punya plot. Kiranya plot How I Met Your Mother ni ada plot yang dia banyak meninggalkan kesan mendalam lah sebenarnya. Contohnya macam antara contohnya bila bapa siapa? Marshall. Bapa si Marshall mati. Benda tu kan, okay, aku jujur aku sebagai seorang lelaki masa tu aku memang betul-betul sebab kiranya macam yelah, Marshall ni even though dia adalah seorang lelaki tapi dia memang dia idolize dia punya bapa tau. Dan bila bapa dia mati, umpama idola dia tu hilang. Cerita yang disampaikan dalam tu memang rasa sangat orang kata kesan sedih tu sampailah dekat audience. Betul. Satu Dia apa? Aku nak potong sikit. Ted, nak potong pasal bapak Marshall. This is one of the kekurangan Friends, which is diorang tak go deep. Aku ingat grandmother for Ross and Monica meninggal dunia, but they still make a fun of it. You know why? First diorang dapat tahu yang macam meninggal, lepas tu tiba hidup balik, and then meninggal balik. But because of that, orang hanya fikir Friends is for fun. Cerita ni fun. And then even death pun diorang boleh buat main lah pasal benda ni. So the impact of it untuk orang dapatkan di mana, aku ingat cerita ni, tapi it's a wrong thing to laugh on because of someone is dead. But masa kau How I Met Your Mother, the impact tu dia cakap, shoot, that's why aku cakap dia real. Marshall punya ayah meninggal, he lost something, he lost someone that he adore, he respect, he look up,
And even and dia punya ayat is I'm not ready for this. And ayat tu the actor sendiri yang cakap. Dia benda tu tak ada dalam skrip. Dia just terus cakap, oh, I'm not ready for this. So kita boleh nampak the talent of the actor itself boleh buatkan kita, oh shoot, this shit memang real. Dia boleh kacau kita punya ni. Even Sapok pun sebab aku dah terbaring lah. Oh shit, macam tu. So that's aku rasa kesian kurang je dekat Friends lah. They just go to shallow things. Sambung apa? Sorry apa potong. Ya, okey, itu satulah masa bapa Cik Marshall mati. Lagi contohnya antara scene yang meninggalkan kesan mendalam masa Ted kena tinggal dekat masa dia nak kahwin dia kena tinggal. Oh, itu pun pada aku itu pun kesan sangat mendalam lah. Yes, dengan Stella. Benda nak kahwin dah, memang nak kahwin dah. Memang nak kahwin. Dia tak jadi kahwin. Kiranya like macam 2 hours, 3 hours before dia nak vow, dia kena tinggal. Itu kiranya scene tu yang meninggalkan kesan mendalam. Lagi satu, dia ada 3 scene yang tinggalkan kesan mendalam dalam aku punya diri lah. Lagi satu masa Lily cakap dengan Marshall yang diorang nak taking a break lah. Diorang nak taking a break. Kiranya masa engagement tu lah. Benda tu macam sangat orang kata macam kita boleh relate lah dengan kehidupan kita pun apa semua sebenarnya. Tapi itulah bila dia taking a break, Lily tak ada. Aku rasa berapa episod lama gak Lily tak ada. Dia lari pergi San Francisco tak silap aku. Lama gila lah. Benda tu pun kiranya maksud aku dia punya jalan cerita tu sendiri bagi kesan mendalam ke aku. Sebagai audience, aku rasa dah macam dapat rasa benda tu adalah satu benda yang real. Aku macam imagine contoh macam Marshall punya scene tu, cerita tu. Aku macam imagine apa jadi kalau once aku punya parents nanti dah tak ada. Apa yang aku nak, macam mana kehidupan aku nak teruskan macam mana ya. Itulah kiranya I Met Your Mother ni dia boleh go deep into our life. Dia tak adalah benda itu adalah sitcom yang semata-mata sitcom. Dia adalah sitcom yang sentuh kiranya audience punya heart tau. Kiranya memang aku shock lah. Kiranya benda tu memang sangat-sangat memberi kesan and bagus lah sebagai satu drama or sitcom or filem ke apa, tak kisah. Janji kalau jalan cerita yang macam tu nice lah, yang dapat sentuh hati seorang audience. Because of cerita yang bila habisnya episode about the pengemubian kan, habis episode tu yang dia orang dah situ, semua orang balik but Marshall seorang tinggal. The next episode dia cerita pasal Marshall processing the thoughts that bapak dia dah tak ada, and then dia jadi budak-budak semula. Dia harapkan mak dia balik sekian-sekian, and then itu apa yang mostly orang lakukan. Dia akan duduk kampung cakap alasan aku nak jaga mak aku, tapi no, orang yang jaga dia because of dia tak boleh nak process it well. And then dia from that point lah kita nampak yang one of the from that episode tu kita dah nampak lah yang di mana macam it happens to everyone. Kita bukan just nak tengok sitcom untuk gelak. Kita the bagus How I Met Your Mother ni, kita tengok cerita tu kita nak rasa semua benda. What happened to him, apa yang jadi kat dia ada jadi kat kita ke tak. Kita rasa sedih, kita rasa breakdown, kita rasa macam mana Ted kena tinggal dengan ni. Kita rasa macam mana Ted barang dia kena bakar semua dengan ex-girlfriend dia sebelum dia jumpa siapa dia tu? Bini dia, Tracy. So and it agak bias juga because macam mana kepayahan agak bias juga because apa yang Ted cerita ni is apa yang mostly lelaki hadapi. Mostly lelaki yang kena tinggal dekat depan Tok Kadi.
Contoh kan, lelaki kena tinggal depan Tok Gadi. Apa yang jadi lelaki? Apa yang jadi kat lelaki? And then Ted kena semua barang-barang Ted kena bakar. And then semua tu kira macam crazy ex-girlfriend pula punya cerita pula. And then happens to lelaki juga, bapak Marshall mati. Macam dia contemplate dia punya thoughts sebagai seorang lelaki yang terima benda ni. Yeah. Oh, kat situ. So, sorry, aku rasa aku agak bias lah because of mostly cerita tu dekat dengan lelaki. I rasa that's why kot mostly lelaki lebih go on to How I Met Your Mother instead of Friends yang banyak drama, which is kita rasa macam, wah benda ni. Macam tu lah. The drama are funny. So the whole point of Friends is just to, yeah, How I Met Your Mother is very deep level. It's very emotionally heavy and makes you think about life, you know, those kind of Friends things. play But for around with Friends, deaf people, good. yeah, the thing How about come it's Friends that I would funny? agree, The heck? The heck? I would agree, It's dead people! Friends is not for anybody who is very sensitive or like politically correct type of people. Kalau you're the PC type of people, you cannot watch Friends. Friends has racist jokes, it's gender biased jokes and all those kind of stuff because the jokes are back in the 90s and back then it wasn't macam tak kira macam controversial sangat lah kan. So and the whole point of Friends is just these six people just talking about random shit and everything just is funny. But there's only one moment that is the most sad moment of Friends lah, which is the season finale of how they ended it. That one is everyone's most saddest moment for Friends. It's like Friends breaking up though. It feels like you're breaking up with your own friends. You're losing touch connection that you have with your friends. That's how I felt Sounds like when you I are was breaking up right now. Exactly. No, it's every time I watch the last season, I will always cry, even though I watched it 4 times already. But it just feels like wow, I'm actually losing my friends. They're moving to a different country or they're starting their own lives. It's very sad in that sense, and the fact that while everyone in the house was moving away, macam going on with their life, Joey is the only one that's actually still staying in that building though, in that other And house. he have no one. Dia ada new Yeah. bird. Apa? Ada itik baru kan? Yeah, dia ada itik dengan ayam tu je. So I Ah. thought it was like that's so unfair for Joey, and plus Joey is the friend of the group tau. Macam he is the best friend for everyone. He's the type of friend you would want to have in real life, who would back you up and stuff. So knowing at the end, semua orang macam dah together, nak proceed their life here, dah ada anak, and Joey is still there as an aspiring, struggling actor alone. Okay. So I didn't like that part lah. I see. Linda, lama senyap. Takkan Linda nak judge kot? Aku rasa aku dah boleh menang because of aku banyak keluar fakta. Tak adalah. But bila dengar kau punya argument dengan Sapok punya, I think boleh faham lah kenapa kau dengan Sapok lagi relate dengan How I Met Your Mother because of they go deep into Marshall dengan Ted dengan Barney punya character tau. So you can relate to them. Kalau Friends macam dia macam genre macam tu lah, 6 orang having fun in New York. So sebab tu dia macam dia tarik audience lelaki ni more sebab yang bercerita pun Ted kan. So daripada point of view Ted sendiri. Betul. So, sebab tu lah aku boleh faham lah kenapa dia boleh. So cuma satu I just want to mention, kalau lepas habis How I Met Your Mother and lepas habis Friends, I choose to watch clips of Friends more rather than How I Met Your Mother sebab kita tengok sikit pun dia dah boleh light up my day sebab dia funny and not too deep. Kalau How I Met Your Mother dia tak boleh tengok sikit-sikit sangat, macam at least 1 episod dari awal macam tu. Betul. So, macam kalau Friends tu macam kalau kau bosan-bosan you need something fun to watch macam sekejap dekat YouTube ke pun dia macam dah. Yeah. This is so funny. Yeah, mostly kalau tengok yang about clip around 10 to 20 seconds pun korang dah boleh catch up. Oh, best Friends ni macam tu lah.
Betul. I mean, the jokes are timeless juga lah. So it's good. Betul. Okay, Aurel, I backup you. Tak apa. Finally. Apa. Aku pun ada backup sikit tapi aku tak ngaku sebab aku nak banter je. Alright, aku dah baca sikit komen. That shot. Friends is a fun sitcom but How I Met Mother quite grounded on reality which is involve emotion, real life issue, etc. That's why I always rewatch Friends instead of How I Met Your Mother sebab sedih sangat. Betul lah tu. Okay lah, that shot. Aku setuju dengan pendapat kau sebab semua orang sekarang tengah stress because of apa jadi dekat live seorang-seorang buat habis pandemic and what not. Ya, aku boleh relate dengan keadaan tu lah. Lagi satu, How I Met Your Mother pun kelakar juga. Mostly time ada Barney. Kakak. Please sing dengan Barney. Ya. Please lah sebab aku Have you met that? because of Barney bagi aku untuk zaman aku dulu time single dulu time start sekolah menengah sampai tu aku tu like Barney is macam seorang yang lagi lantak lah, kita langgar je lah, kita buat benda ni kena reject tak apa. So dia ada mengajar orang untuk team building lah, bukan team building, sorry, bukan team building lah, team building. mengajar mengajar self confidence kita naik especially untuk lelaki macam tu. Walaupun dia bodoh tapi ada plan, dia ada playbook kot, and dari dulu aku try nak dapatkan playbook tu, beli. And murah je actually, korang boleh cari kat kedai harga around 35 something. Dia bagi tahu apa benda playbook and the bro code itself. And masa sekolah menengah aku dengan kawan-kawan aku ni dah melanggar bro code. Bukan sekolah menengah pok, masa matrik sebab korang tak layan sangat masa sekolah menengah. So time aku matrik dulu memang ni dah melanggar bro code. And then kalau kau minat perempuan tu kau kena cakap dips. Dulu aku memang cakap dengan member aku kat sekolah dekat matrik which is dips, aku suka dia. Macam tu tau. Aku ni antara kawan-kawan lelaki member kan. Okay aku tak kacau. So bro code tu ada based on How I Met Your Mother kat situ tau. Walaupun rasa macam budak-budak gila dips kan. Aku cup dulu. But benda tu yang buat benda ni dia relate dengan life seorang lelaki lah. But sayangnya cerita tu dia tak yelah walaupun dia relate to real life tapi dia tak mengajar untuk approach orang yang sebetul-betulnya lah. Dia yang kita orang kena belajar sendiri. Sapok, kalau dari tadi aku tahu kau nak cerita pasal Andy How I Met Your Mother tu. Tu lah, sebenarnya aku bukan nak cerita pasal ending untuk satu episod je, tapi dari secara keseluruhan series finale itu How I Met Your Mother. Okay, untuk season 9 How I Met Your Mother, kita memang kiranya siapa yang tengok How I Met Your Mother ni memang tu kita dah develop untuk dapat rasa ke siapa sebenarnya siapa yang bakal kahwin dengan si Ted. Dan kita masa tu juga develop untuk si Barney dengan Robin kahwin juga. Tapi at the end of the episode, the series tu, masa series finale, kiranya kita dapat tahu yang bahawa sebenarnya isteri si Ted tu mati dengan hanya satu phrase je. And kita juga dapat tahu yang sebenarnya Robin dengan Barney break up dengan cuma satu scene je. Benda tu memang aku sangat-sangat potong lah. Like, kita dah satu season kot, kita develop benda tu. Kita nak tengok, okay, hype gila lah benda tu. Tapi, the end, benda tu just sangat short. Memang, tak ada cerita tau. Dia tak ada cerita tau. Bukan cerita tu tak sampai, tapi benda tu terlalu so sudden tau. And benda tu sangat mengecewakan aku lah sebenarnya sebagai peminat How I Met Your Mother. Sebab aku tengok daripada season 1 sampai season 9. Boleh cakap masa aku start tengok tu like every day aku tengok, boleh cakap sama ada half season ataupun full season aku mesti tengok macam tu, lebih kurang macam tu lah. Sebab aku nak bagi faham betul, takut nanti kan kalau aku dah miss miss one day ke
satu season aku jalan cerita dia aku lupa. Tapi dia punya ending macam tu, benda tu sangat mengecewakan aku lah. Sebab kau dah buat character development yang bagus, apa ni character punya development pun bagus. Dia punya plot cerita dia untuk Ted jumpa dengan dia punya kan ada support siapa ni kan ada tu pun pun jalan cerita dah cantik. Lepas tu Bani dapat kahwin dengan si Robin pun jalan cerita pun cantik. Memang kita tentu memang tak sangka lah Bani akan kahwin. Sebab kita tahu Bani ni sangat-sangat playboy. Memang dia pun kalau ikutkan dia tak nak kahwin apa semua. Ya. At the end tapi kita dapat tahu yang dia dah matured, dia kahwin. Tapi at the end kita tahu Bani break up dengan Robin and then apa mak kepada anak-anak si Ted tu pun mati dengan satu ayat macam tu je. Satu scene, satu ayat je macam tu. Benda tu sangat-sangat mengecewakan aku lah sebenarnya. Linda? Itulah. That sucks. Oh, Linda pun tak suka. Aurel? Tak suka Aurel pun juga. tak suka. I think mostly orang pun tak suka juga kot kan. Sebab apa, I think one of the reason people hate the ending so much is because we like Tracy. Tracy is very lovable tau dalam season. Macam everyone loves the mother. Tapi And kenapa then dia suddenly mati? you buat dia sakit kan. So itulah sebab dia rasa rush juga dalam satu episode, dalam satu scene je, dalam beberapa few words je untuk menunjukkannya mother is dead, Robin and Barney divorce. So sebab itulah aku ramai yang tak puas hati dengan ending dia. Baik ada alternate ending. But then you can't just reverse the ending. The canon ending Dah sebab dah tengok. Dia macam tak boleh lupa. Disebabkan aku setiap tahun tengok, aku nampak benda-benda ni masa last season, final season tau. Which is diorang dah hint yang mak yang bini Ted dia Tracy akan mati at episode 7 lagi. Diorang dah bagi hint tu. Aku dah perasan nampak hint tu. Oh, tu hint dia, tu hint dia, tu hint dia. And But when you rewatch lah kan, you can dapat dia dapat punya betul. hint tu. Tapi the actual apa yang aku rasa masa habis je finale or season 9, aku rasa macam it makes sense. Because the story itself tu anak-anak dia dah tahu mak dia kenapa sekian-sekian macam tu semua, and then they make sense because of anak dia pernah cakap, Dad, we know you are asking us whether we are okay if you dating Aunt Robin, because of if not you tak akan spend banyak time dekat couch ni, and we all love Aunt Robin and whatnot. And dia ada closure. Every character ada closure. Why aku cakap macam tu yes, Barney and Robin failed in a failed marriage, but dia orang cakap no, we are not a failed marriage, our marriage is just this much, and then we try, it's not failed because we have tried, and we think we wanted to give up. It's not a failed marriage, it's an attempted marriage. And then different dia adalah closure dia kat Barney when dia dapat a strict 30 days, and then the 30th day punya women tu, perempuan tu dia mengandung, pregnant, and Barney got a baby. And then ayat dia sebelum habis dia closure tu adalah ayat dia ni. Dia cakap kat baby girls tu, which is, you are the love of my life, everything I own, everything I do, and everything I am is yours. Ayat tu dia pernah cakap sebelum Ted married Tracy, because dia nak make a point kat Ted, which is dia takkan cakap benda tu kat sesiapa kecuali a single woman yang masih ada dekat New York. Sebab masa sebelum dia dekat bar tu, dia tarik seorang perempuan, dia cakap ayat yang sama, you are the love of my life, everything I am, everything I do, and everything I own is yours. And then benda tu sama dia cakap balik dekat baby yang baru lahir dia pegang tu. And then that is the closure for Barney. Closure for Marshall and Lily, biasalah, dia still duduk dekat suburban. Dia dapat anak yang baru, and then dia orang pun pernah duduk lama dekat Italy, dekat Rome, membesarkan Daisy. And then now dia orang closure dia orang ada lagi 2 orang anak.
itu masa diorang berdua sampai and Barney and Robin announce that they are going to separate. But tak ada closure untuk Robin. Because Robin alone. And then that's why Ted nak back together to Robin, so that Joey punya situation doesn't happen in How I Met Your Mother. Which is Joey situation kan, dia habiskan masa dia dengan ayam and itik. So dumb. Faham tak? Dumb. So dia tak ada closure, which is How I Met Your Mother dia wrap up dengan cantik. Tapi sebab orang tak puas hati because kita orang tahu who is the mother. But if you guys yang betul-betul follow the cerita stuff, kita dah nampak dah. Season 7 dia cakap macam ni, episode 7 season 9 dia cakap macam ni, episode 10 dia cakap macam ni. Kita dah nampak seketul-seketul, which is and then bukan setakat macam Sapok cakap, bukan setakat main character, supporting character pun sama. Gary Blauman, what happened to him? Gary Blauman, what happened to Ranjit? Ranjit sekarang bukan setakat own a limo company. Yes. So kita ada nampak everyone yang ada dalam tu ada closure. Even blah blah pun ada closure. Kita tahu siapa nama blah blah. Okay, so aku rasa kita dah cukup 1 jam kat sini. Thank you siapa yang join kita orang punya session pada malam ni. Ira Aziz ada komen cakap Joey ada sitcom lain. Hahaha. Okay, we don't care. Oh my god. Don't temis sangat. Jangan temis sangat. Tak apa, nanti dia message aku tu, aku kena maki aja gini. So guys, thank you for coming to our shows. Concurrent views kita ada 6 viewers, which is aku tak expect banyak pun. Aku expect macam 2-3 je. And for me it's a good start. But this is our first session. Yeah, our first session. So guys, it's a ada good closing sebelum kita tutup pada malam ni. Linda, final thoughts. Dan talks, I still like Modern Family. Bye. Family. Okay. Alright, Aurel ada apa-apa lagi tak? I think I have to rewatch How I Met Your Mother good, but I'm still so friends. Okay. This is a win. No, I'm not a DC friends. Okay. Alright, Sapok. Okay, aku tak ada benda nak cakap sangat sebab tadi pun aku dah banyak membebel lah. Aku cuma minta korang yang tak follow, yang tak subscribe lagi, subscribe dulu. Like, jangan lupa juga share kita orang punya channel ni. Jangan lupa juga ajak kawan-kawan untuk subscribe kita orang. So in future korang boleh tengok lagi macam-macam topik menarik yang kita orang akan bawa. Okay, tu je aku nak cakap. Tak banyak pun. Right. Okay guys, before kita habis, actually saja je hari ni aku nak tulis Friends vs How I Met Your Mother because of aku nak bantering sikit, tapi the defendant didn't come up or didn't prepare better things. So tak apalah, aku notes banyak lagi. So macam aku tak cakap semua pun tadi. So it's okay guys. Hari Jumaat ni kita akan ada lagi satu show dekat YouTube juga. So sama 9.30. So jangan lupa follow Biskut Kering Podcast dekat YouTube. Subscribe our Facebook page and Facebook page and Twitter. And one more thing, if you guys ada any apa-apa nak propose kat kita orang ke, boleh pergi ke biskutkering.com.my, which is kat situ kita akan mostly ambil benda-benda yang official lah. So if you guys ada proposal nak cakap, kita orang buat ads untuk korang ke, boleh je, tak ada masalah pun. And then itu saja untuk malam ini. Hari Jumaat ni, kalau korang nak cakap, aku potong dia. Tak ada, aku nak cakap kalau korang ada apa-apa nak suggest kat kita orang for any topik, komen kat bawah pun tak apa. Betul lah tu. Okay lah tu. So hari Jumaat ni kita punya tajuk is about pengalaman budak asrama. So akan ada Sapok, akan ada Ime, akan ada Linda, akan ada Pave. So if
semua cukup quorum. Aku tak ada. Aku just duduk backstage. So korang boleh kenal balik dengan host kita orang yang lain. Ada lagi 2 orang host tak ada malam ni. Ada Imeng dan Pif. So itu sahaja untuk pada malam ni. Thank you for your support. And jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa makan. Asal jangan lupa makan bukan. Jangan lupa tengok How I Met Your Mother. Friends sucks. Alright, itu sahaja untuk malam ini. Assalamualaikum. Friends. Ciao, ciao. Thank you.